Buenas tardes a todo el mundo y gracias por la invitación. Aquí lo que voy a presentar a continuación son los resultados de un proyecto que hemos hecho hace unos meses en BOA Research después de la pandemia, de manera que podamos monitorizar la recuperación del turismo a raíz de las restricciones locales que se han introducido tras la pandemia del COVID. El proyecto se basó básicamente en la construcción de un indicador que pudiera medir a nivel de data en tiempo real todos los movimientos de personas dentro de España fuera de su provincia habitual de residencia. Es decir, tenemos un indicador basado en el gasto que los clientes del BVA hacen fuera de su provincia habitual de residencia, tanto a nivel agregado español, nacional, como a nivel regional y como a nivel provincial. ¿Por qué hemos decidido construir este indicador? Básicamente, la primera razón es porque el sector turístico español, sobre todo en algunas provincias, en algunas regiones, es una pieza fundamental de la economía regional de muchas regiones españolas. Y sobre todo porque las estadísticas que a nivel oficial están sobre este tema, que es básicamente la encuesta de turismo de residentes del INE, tienen unas limitaciones, sobre todo de frecuencia. La estadística, la encuesta de turismo de residentes del INE se publica de forma trimestral, con cierto retraso con respecto al periodo en el que se considera el trimestre, es decir, se publica como 2 meses después cuando se termina el trimestre, y además el nivel de desagregación que esa encuesta tiene es bastante menor a raíz que se vaya bajando a nivel provincial. El indicador del BVA nos permite tener un indicador a nivel diario, que podemos sacar los datos como con un retraso de entre 5 y una semana después de que termina el periodo de consideración, y además nos permite bajar a nivel provincial, donde nos hemos parado de momento, pero también a nivel de código postal, es decir, ciudad o barrio o calle de las ciudades. ¿Cómo hemos construido este indicador? Básicamente hemos cogido todas las transacciones que los clientes del BVA hacen fuera de su provincia habitual de residencias, y con esto hemos construido 2 variables. Una que es el gasto total y una que es el número de viajeros. El número de viajeros lo hemos sacado básicamente como una proxy, contando las tarjetas únicas para las que se ha registrado por lo menos una transacción en el día. Hemos decidido incluir solamente el gasto presencial y las retiradas de efectivo. Esto es una posible limitación del proyecto, pero también una área de mejora a futuro, porque estamos excluyendo todo el gasto online. Esto lo hemos excluido básicamente porque el gasto online no podemos imputar exactamente el destino. Es decir, si una persona reserva un hotel o un vuelo a través de una plataforma online como puede ser Booking, no sabemos el hotel donde está situado, sino porque el gasto se imputa a Booking, que tiene una sede en Holanda, entonces figura como gasto hecho en Holanda. El segundo criterio básicamente es cómo hemos definido la provincia de residencia habitual. Cuando un cliente abre una cuenta en el banco, comunica su residencia, pero esta puede quedarse de forma no actualizada a medida que pasan los años. Entonces hemos decidido imputar a cada cliente una residencia efectiva como en la provincia donde gasta más que el 50% de su gasto habitual a lo largo de un año. Esto, bajando a nivel provincial, lo que nos hemos encontrado es que este indicador tiene una segunda limitación que podemos mejorar a futuro, es que no estamos considerando el gasto que se hace dentro de la provincia. Es decir, un cliente que vive en Málaga y que gasta en Marbella no estaría incluido en este indicador, pero sí un cliente que está en Málaga y gasta en Cádiz, porque el más bajo nivel de residencia que hemos considerado es la provincia y no la ciudad. Bien,
Ahora, esta sería la evolución del indicador a lo largo de los años que hemos considerado, que es a partir de 2018. Podemos ver que el indicador tiene una frecuencia diaria y que básicamente sigue los patrones de la evolución de los factores externos. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda podemos ver cómo en comparación con el año precrisis, el 2019, ha evolucionado el indicador. Podemos ver perfectamente que en el caso de cuando se declaró el estado de alarma, el gasto fuera de la provincia de residencia habitual cayó casi al nivel de cero. Se recuperó a finales de mayo cuando se levantó el estado de alarma. Se aproximó a niveles precrisis en verano, pero en ocasión de la segunda ola a finales de 2020 volvió a caer, no a cero, sino a un 50% más o menos del nivel precrisis, y luego a partir de la normalización de las restricciones a los movimientos de personas a partir de mayo de 2021, el gasto empezó a crecer por encima de los niveles precrisis y a partir de 2022 se ha mantenido a nivel del precrisis prácticamente en todo el año. Podemos ver también que el indicador puede capturar los gastos puntuales que se hacen en ocasiones, por ejemplo, de festividades, como puede ser Semana Santa, que serían los picos estos de aquí, o algún puente particular, como puede ser el puente del 1 de noviembre, que es ese pico que se ve en el gráfico de la izquierda y que impulsa el gasto y los movimientos de personas en ocasiones de las festividades locales. El indicador nos permite también de descomponer el crecimiento del turismo en dos vertientes. Como he dicho anteriormente, tenemos dos variables, que sería el gasto total, el número de viajeros. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo el crecimiento del turismo a lo largo de la recuperación del turismo tras la pandemia básicamente se debió a un mayor número de viajeros, porque el gasto medio contribuyó negativamente. Esto lo podemos explicar con algunos factores, por ejemplo, porque tras la pandemia los precios hoteleros han caído, entonces el precio medio se ajustó, entonces contribuye negativamente, o también porque la pandemia ha impulsado a gastar más con tarjetas, compras más pequeñas que antes se hacían en efectivo. Si combinamos el indicador que hemos construido con el gasto con tarjetas extranjeras que se hace en España, podemos tener una evolución del gasto turístico total. Podemos ver, por ejemplo, que mientras que el gasto turístico nacional ya a mitad de 2021 se recuperó, volvió a crecer con tasas positivas, tuvimos que esperar hasta el final de 2021 y sobre todo 2022 para que los viajeros extranjeros volvieran a gastar en España a medida que se normalizara la situación de la pandemia en Europa. ¿Cómo correlaciona esto con los datos del INE? Básicamente podemos ver, aquí estamos comparando el indicador BVA, que sería la línea azul clarito, con la encuesta de turismo de residentes del INE, que sería la azul oscura. Aunque el nivel es diferente, porque las muestras de clientes y de personas es diferente, básicamente la evolución presenta básicamente una correlación bastante alta. Esta correlación se mantiene tanto si consideramos, por ejemplo, la entera matriz de origen-destino, sería como casi un 0,8 de correlación, tanto si consideramos solo la matriz de origen como si consideramos la matriz de destino. En el anexo encontraréis las correlaciones también a nivel regional. Aquí sí que tenemos correlación muy alta para las comunidades más grandes o más turísticas en las que el INE publica más datos, pero por comunidades más pequeñas o donde el turismo es menos importante, las correlaciones pues no son muy significativas, pues básicamente porque tenemos el problema de muchos missing data en la comparación. Para ver básicamente las potencialidades de este indicador, podemos observar la evolución de este indicador a lo largo de 2022. Aquí tenemos la evolución del indicador tanto a nivel agregado, a nivel mensual y a nivel semanal. Podemos ver que la evolución ha sido creciente. Todo esto está siempre comparado con niveles precrisis, donde 100 sería el mismo periodo de 2019.
Podemos ver que la evolución del indicador se ha mantenido por encima de los niveles de 2019 a lo largo de todo el año y sobre todo se ha normalizado y se ha estabilizado en torno al 30% más o menos, pero encima de los niveles de 2019 a partir de mayo de 2022. Aquí sí que se observa de forma mayor todo el efecto de los festivos nacionales. Por ejemplo, el pico de Semana Santa se ve perfectamente, donde se llegó a gastar un 60% más con respecto al mismo periodo de 2019. Las vacaciones de verano o el último pico, que serían los últimos datos del puente de noviembre de hace unas semanas. Como he dicho, este indicador no solo está disponible a nivel agregado, sino también tenemos todos los cruces a nivel regional y a nivel provincial. Aquí lo que estamos pintando es el peso de cada flujo sobre el total, es decir, cuánto pesa los flujos de Andalucía sobre el total del gasto. Y para ver un poco el efecto de la pandemia, hemos pintado la situación precrisis y la situación después de la crisis en el acumulado del año. Las principales conclusiones que se pueden sacar de estos dos gráficos es que la primera sería que la cuota de turismo español que va al extranjero, que sería la cajita de la esquina, se ha reducido tras la pandemia. Es decir, los españoles se han quedado más en los años post-pandemia dentro de España y han sustituido sus viajes al extranjero por viajes nacionales. ¿Esto a quién ha beneficiado mayormente? Podemos ver que las cajas de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, como receptoras de turismo nacional, han aumentado con respecto a la situación precrisis. Pero sobre todo, el efecto principal se ve en que los flujos dentro de la misma región son mayores con respecto a la periodo precrisis. Por ejemplo, los flujos de Andalucía a Andalucía o de Cataluña a Cataluña sí que se aprecia una mayor cuota después de la pandemia. La última conclusión que podemos sacar de estos gráficos es la reducción de los flujos bilaterales entre Madrid y Cataluña. Básicamente entre Madrid y Barcelona la línea se ha reducido porque se ha creado un efecto de sustitución del turismo de negocios, donde se han sustituido todo lo que es las reuniones o las conferencias presenciales con online. Es decir, y de hecho los flujos bilaterales entre Madrid y Barcelona son los que están muy por detrás de los niveles de 2019 todavía. A nivel región, aquí estamos pintando la evolución a lo largo de 2022 por región de destino. Tenemos el primer cuatrimestre del año, el segundo en los últimos datos de octubre. Las comunidades, digamos, más beneficiadas como receptora de turismo nacional estarían siendo entre las típicas comunidades turísticas, como puede ser las Islas Canarias, Andalucía o Valencia, pero también comunidades del norte de España como Aragón, Asturias o Cantabria. En el lado opuesto tenemos el extranjero. Evidentemente, como he explicado antes, los españoles están quedando más dentro de España, entonces el extranjero como destino estaría en los niveles precrisis, pero todavía no lo ha superado con creces. Y tenemos comunidades como Cataluña, donde se estaría afectando sobre todo la provincia de Barcelona, por lo que comenté antes, como receptoras de turismo de negocios. La misma imagen la podemos observar por comunidades de residencia, es decir, estas serían las comunidades emisoras de turistas nacionales. Están las regiones del Mediterráneo básicamente y sobre todo las regiones de interior, como son las Castillas o Extremadura. Al otro lado estarían las comunidades del Cantábrico y comunidades como las Islas Canarias, que tienen básicamente más propensión a quedarse dentro de la misma comunidad que a moverse fuera de la comunidad. Este indicador, como he dicho, está también disponible a nivel provincial. Esta sería la evolución a lo largo de 2022 de las diferentes provincias. Podemos ver que
superan con creces los niveles de 2022 provincias como Teruel, Girona o Córdoba, Guipúzcoa y Las Palmas, mientras las provincias que son receptoras de turismo urbano se estarían quedando un pasito por detrás, como puede ser Barcelona, Ceuta y Melilla, o Vizcaya con Bilbao, Navarra o Madrid. Es decir, provincias más pequeñas donde el peso del turismo urbano es mayor, que es la pata de turismo que todavía se estaría recuperando con menos fuerzas. Aquí podemos ver en el caso de Navarra la evolución del agregado total. En el gráfico de la derecha tenemos el gasto en Navarra hecho por residentes en el resto de España, mientras en el gráfico de la izquierda tenemos el gasto de residentes en Navarra hecho en el resto de España. Las líneas son los diferentes años considerados. Podemos ver que mientras que se observa un patrón estacional, como es obvio, es decir, en los meses de verano el gasto se impulsa. Lo más llamativo de estos gráficos es la reducción del turismo a mediados de 2022. Como podemos ver, la línea naranja, que sería el año de 2022, superaba con creces todos los años considerados, pero a medida que se fue normalizando la situación pre-COVID, también estalló la guerra en Ucrania, los problemas económicos relacionados con esto han ido reduciendo el gasto, que se ha acercado a los niveles de los años anteriores. Y esperamos que en los próximos meses no haya mucha desviación con respecto a los valores observados en los últimos años. Aquí tenemos el cruce de Navarra con sus principales mercados emisores y receptores de turismo nacional. En la derecha, las principales comunidades de origen serían las comunidades cercanas a Navarra, como Aragón, Cataluña, el País Vasco, La Rioja y Madrid, por el peso que Madrid tiene como mercado de emisor de turistas nacionales. Podemos ver que las comunidades más cercanas son las que, como La Rioja, Aragón o Cataluña, son las comunidades donde el gasto se sitúa muy por encima de los niveles de 2019, mientras que el total, el resto de las comunidades, que son las que se quedan más lejos, estarían quedando un poco menos dinámica. Lo mismo observamos con la otra cara de la moneda, es decir, donde van los navarros, van básicamente a las comunidades cercanas, siguen siendo las mismas las principales, y sobre todo a las comunidades limítrofas, como pueden ser Aragón o La Rioja, mientras que el gasto de navarros en el extranjero sí que se ha recuperado durante el verano, pero ha vuelto a descender por debajo de los niveles de 2019 en octubre, y pensamos pues que también en noviembre y diciembre se va a mantener la misma situación. November and December we can also cross. We have the traffic on the left, the spending, the main sources of tourism for Navarre, and on the right hand side you can see the main receivers of Navarrese tourists in Spain. For example, Malaga would be among the provinces which would be most be spending compared to pre-crisis levels, whereas Cuenca would be the community where Navarrese people are spending more compared to pre-crisis levels. That's the weight of Cuenca over total tourism. In a second project, we use this indicator to build a gravity model to see what the main factors that would move the tourists to choose a particular destination, taking into account their residence. We have used the indicator that I mentioned,
And the main equation would be this, where we have used as an independent variable both the expense and the number of travelers. We can just see, for example, the GDP per capita, population, distance, and where we wanted to see the effect before and after the pandemic. We have and this is based on interprovincial rates. And so we would have I is the province of origin, and J is the destination province. So we're seeing if this variable is looking, and the n is looking as if it's the same one. Island would be Isla would be island, to see if it's an island destination. For business, we looked at if the destination was Madrid, Barcelona, or interprovincial flows between Madrid and Barcelona, some price variables, some temperature, destination, and the hotel capacity. And in crisis years, we had an incidence of cases per 10,000 inhabitants. We estimated these equations for using different methods. The combination, we have practically the same results, and I'm going to present the same results through the Poisson with the number of travelers. Here we would be looking at the regression coefficient. The first thing we can observe is that the effect of GDP per capita is positive throughout the 4 years and greater in the post-pandemic years. And we have explained this because the GDP per capita is what we have observed is deteriorating available income. They have stopped traveling and they have decided to stay within their same province or near their cities, whereas those households with higher available income, where the effect of the crisis has been lower, they have not replaced the weight of Madrid within the total. That has increased about 1 or 2 Madrid, 1 or 2 percentage points, and this could affect this variable. Finally, the replacement of trips to abroad, people with higher incomes, people who have decided to stay may somehow increase the income levels. Population has a stable level. Distance has a negative level. We see a slight rise of the negative effect during the pandemic years, because people decided to stay closer to where they live because of all the restrictions or logistical problems, as well as the effect that the province of destiny origin and this province was in the same region has been maintained after the pandemic. One of the most interesting results that we have found is that the destination province has a coastline, whereas this was a factor, a major positive significant factor before the pandemic. After the pandemic, basically the effect has been diluted. It's almost null. We see this as a greater preference by people to avoid crowded
destinations to avoid infections and incidences. So they prefer less crowded destinations in rural Spain, where the probabilities of being infected by COVID-19 were lower. This was not being here. We have to take into account that although island provinces are important as an aggregate tourism, between 70-80% of the expense in Balearic Islands and the Canary Islands are foreign sourced. Spanish people from the mainland tend to go to the coasts, but we have seen that it has gone from a non to negative in the years after the this might be due to the logistics. During the pandemic, there was a negative certificate for a COVID certificate was required in the islands. You also have to book a flight, which has to be done before. And there's a context like 2020 or 2021 where the restrictions were moving very fast. People prefer to drive. If there were no restrictions, the people from Madrid would go to Valencia and drive to Valencia rather than take a flight to an island, get a PCR test and so on. Another interesting result, the reduction of the positive effect Madrid and Barcelona as a reception because of the reduction in business tourism and also the fall in urban tourism, which is also tied to preference for less crowded destinations such as the less touristic provinces and the interior of the country, like the effect of bilateral tourism between Madrid and Barcelona. And finally, effect of price at origin. And that was maintained positively throughout the fourth year. If the price thing is the destination price has stopped being relevant in the years after the pandemic, because people were going to the place where they were allowed to go, regardless of the cost. If the cheap, like Guadalajara, was closed or open, people went depending on the restrictions. Other factors allowed the people to choose a destination using criteria beyond the price. Available hotel capacity had a major effect on the years after the pandemic. The greater hotel capacity, fewer chances of overcrowding in the hotel. Temperature, we haven't found a significant difference. And the COVID variables, it is negative and significant at point of origin because they were linked to the province opening. If you were or were not allowed to leave the province, once we had overcome this obstacle, the entity and the destination wouldn't be very significant. These would be the conclusions. Now I will continue. I will stop here just in case there are any questions. Thank you very much. So if anybody wants to ask a question, we can start here, if that's okay, Iñaki. Thank you very much for your presentation. Thank you very much for your presentation. It was extremely interesting. These databases that you've got,
of huge potential. I've got a very specific question and a suggestion. The question is, have you analyzed the evolution of spending in real terms? So we've seen that the last 2 years is above 2019, but from transport, where we should act for tourism marketing in one region over another, or talking about climate change. Obviously, we're also encouraging people to. We would go to Honolulu in a heartbeat if it was really cheap. Yeah, so maybe nearby tourism is maybe not as well viewed as what is our local consumption. Yeah, the kilometer zero. So also thinking about this, could you manage to differentiate between family spending, with or without children? You could take the card holder, but you don't know if it's an individual expense or for the whole family. So there's a dimension of questions there. And I'm also wondering, so you've got good information on Spanish people going abroad, and so through the TPVs that the BBVA has, could you get the spending from foreigners who come to Spain? So yes, in this part that I was showing you before, here, the left-hand graph is spending by foreign cards in BBVA sales points. And could this be related to Agatur as well? Like, could we work out the type of spending that they're doing? So the hotels, if they use Airbnb, apartments, hotels. Yeah, can we exploit this data? Yes, we can. When? Because we've got a breakdown by sector. But this sector breakdown depends on the shop, on the trade. So we can know that the tourist goes to the Corte Inglés, to a department store, but we don't know exactly what they're buying. Yeah, I'm happy to know that you know everything apart from the brand that I'm buying. Yeah, we can't go down to that level of precision. No specific client, we can know who they are and what they're doing. But if they go to a shopping centre, we know that it's a shopping centre, but we don't know whether they're buying clothes or food or that. It's more difficult. But we can look at a sector-based detail. But we've done this in a more general way to give us more space for improvement. We've got more room for improvement there. Thank you very much. Hi. Yes, yeah. Okay. It's a basic question. Why did you do this analysis, this research? I can put it differently. How do you use it as a bank? And then the second question is, do you know if the Spanish central bank is collecting and requesting this sort of data, maybe from the different banks in Spain or not, and using it, also monitoring the expenditure by credit card from Spanish people in Spain, and also the expenditures from foreigners in Spain, using and collecting this sort of data. If I'm asking the question because I'm wondering how we could monitor that at the EU level, and I know that in some countries these are sort of data that are collected by the central banks for the sake of properly monitoring tourism, etc. Bueno, contesto en español. Sí. I'm going to answer you in Spanish. Basically, we decided to do this research. We constructed this at the end of 2020, when we started, raising the restrictions, lifting the restrictions, and we could start traveling again. And so we could monitor the recovery of the Spanish economy. And so we've not only got this, we've got consumption indicators.
which is based on the spending using cards. And so as the bank, as let's say, has invested in these information sources that we have available to us that we can exploit, and they give us a huge amount of information, the bank decided to use this to complement the official statistics that, as you say, that often come late. So this gives us more real-time information. So as an example, for us at the end of December, we know how tourism's gone, whereas we have to wait for the last quarter figures to be published. So we have to wait till February then. But we know in December. So we can construct the scenarios for the Spanish economy. Puts us one step ahead. On a European level, I wasn't aware that central banks were able to measure this kind of data. I understand that you can extrapolate it as to the extent that you can standardize this data, but these are BBVA clients, and they might be very different from the general population. We might have older clients, for example, or richer clients from different specific economic sectors. So this might infer things about the national population that isn't true. So it's not representative of the Spanish population. It's just like a mini group, which it might correspond to the Spanish populace. But if we look at regional levels, then it's going to be really different. Just related to what you've just been saying, it might be interesting to look at this information by income levels in terms of pensions and salaries. And from there, so once we've got the social economic information, to try and take this up to the level of the Spanish population, to use it at that level. So in this project, we haven't done it yet. But in terms of consumption, we're further ahead, And so we've tried to democratize this sample to bring it up to a national level. And so it can be done, in this project in the future, to make them as comparable as possible, to make these two samples as comparable as possible. And one last question. I can see that you're talking about consumption tourism. Does this sample also want to look at GDP predictions? So, we're looking at all the different the components of GDP. So, we're looking at exports, investments, imports, all those different components of GDP. So, we can, Have you published it? It's only consumption that we've published so far. But it's another part of the unit, but I can find out and let you know. Thank you. I have a question. Is there a way of differentiating spending between commuting and tourism, particularly when we're talking about Barcelona and Madrid? It's so I don't know if you can do it, if you're like playing with the days of the week and look at the day by day and compare it to weekends, and so we can, whether that's an interesting sample to differentiate their commuting and people going to work or people on holiday. So we can look at leisure tourism and separate it completely from non-leisure tourism. And that's where you're going to center more on the substitutive effect of Skype to see how online methods have overtaken from business travel. And it might be interesting for the future and have a very important impact. So we've looked at that in two different ways. The first one is to analyze days of the week. When the spending was happened,
and how many days the card has been moving. If the card had movement in one specific day, it's more likely that it's going to be people going to work or going to study or going just to another province, people who live in Guadalajara who go and work in Madrid. So they just do it one specific day. But it's more complicated in terms of computational calculations to discern these cases, because we can cross cases that can be mixed, or we can't interpret the conclusions directly, because a tourist could do a one-day excursion. So then we can't differentiate it from a commuting. We don't know whether they're traveling for work or for leisure, unless we look at sectorial levels as well, and we look to see where they're spending their money, see if it's in a museum. But if it's in food, we don't know if they're having a business lunch or whether it's they're on holiday. Yeah, could be someone from Madrid going to Cuenca for a day and comes home. We don't know why they've gone. Yeah, so each criterion has its advantages and disadvantages, and it's hard to analyze them.